வெல்கம் டு லக்ஷ்மி காப்பியர் சொல்யூஷன்ஸ். இது நம்ம Canon அட்வான்ஸ் 4045 மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஃபோம் பேக்கிங் பண்ணி தஞ்சாவூர் ஒரத்தநாடுக்கு நாங்கள் பார்சல் சர்வீஸ் பண்ண போகிறோங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா சிசிடி யூனிட் வந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து மூவ் ஆகும். அது மூவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நாங்கள் ஸ்க்ரூ போட்டு லாக் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்ஸ் மிஷின் உங்கள் பிளேஸ் ரீச் ஆனது பிறகு நீங்கள் மிஷின் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு ஆன் பண்ணுங்கள். டேரெக்டாக ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு எரர் மட்டும் வரும். நம்ம எரர் கிளியர் பண்ணிட்டு அகைன் ஷட் டவுன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ வந்து ஜஸ்ட் இந்த நார்மல் ஸ்க்ரூ டிரைவர் உங்ககிட்ட இருக்கிறது நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணாலே போதுங்க. மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக டோனர் இருக்காது. கம்ப்ளீட் டோனர் நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கு ஃபோம் பேக்கிங் பண்ணுவோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து மிஷின் சாய்ச்சிட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து டோனர் போட்டதுக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டிஸ் கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு மிஷினோட ஃபஸ்ட் ட்ரேயில் பார்த்தீங்கன்னா டோனர் பேக்கெட் இருக்கும். ஒன்ஸ் மிஷின் உங்கள் பிளேஸ் ரீச் ஆனது பிறகு இந்த ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த கேப் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அந்த டோனர் கேட்டச் பாட்டில் இருக்கும். ஸோ பாட்டில் வந்து நீங்கள் டோனர் ஃபில் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஆன் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக டோனர் எடுத்துக்கும். அப்படி டோனர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு மோட்ஸ் நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும். அது எப்படி நாங்கள் போடணுன்றது உங்களுக்கு நாங்கள் ஃபோன் காலில் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறோங்க.
ஸோ இப்போ கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா சேஃபாக எல்லாமே பக்காவாக பேக் பண்ணிட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பார்சல் சர்வீஸில் உங்களுக்கு டெலிவரி கொடுக்க போகிறோம். இந்த கிளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக நம்மளோட வீடியோ வந்து யூடியூப்பில் வாட்ச் பண்ணிவிட்டு கால் பண்ணி ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கேட்டார். ஸோ அவருக்கு புரிகிற மாதிரி எல்லாருமே கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். ஸோ அவர் இம்ப்ரெஸ் ஆனது பிறகு பேமெண்ட் போட்டார். நாங்கள் உடனே மிஷின் பேக் பண்ணி அனுப்புகிறோங்க. தேங்க்யூ.